friends, welcome to his American English Center. We have come here to the video number 99. It's Raymond Murphy's English Grammar News. We have come to the page number 108. It's Unit 54. It's the Cambridge University Press. Dear folks, what you have seen is verb plus object plus to. See, any verb, warn, W-A-R-N. The teacher warned him to come to the class in time, right? Warn, W-A-R-N. So, verb plus object plus 2 plus present tense verb. So, verb plus object plus 2 plus present tense verb. I want you to do the work. I want you to, see, verb want. I want you to study well. I want you to study well. I want is a verb. Use an object to study. I want you to study well. I want you to come here, right? So, these verbs, want, ask. He asked me to help him. He asked me to help him. After ask, object me, then after me, 2 plus present tense verb, right? In this order, you can use it with these verbs. These verbs are very good in taking an object and taking an infinite. Taking an object next to it. And taking an infinite. Infinite means what? To go, to come, to write, to speak. See, I want, ask, help. Expect, beg, mean. Would like, would prefer, would love, would hate, would love. It's a beautiful word. Can you use it with would love plus an object plus 2 plus present and verbs? I would love my son to become I would love my son to be a doctor. To become a doctor, to be a doctor. I would love my son to become a doctor. My wife would hate me. Something you can use to buy, to be late, whatever it is, right? So, all these verbs, after these verbs, you're taking an object with the 2 plus present tense verb. You see, these verbs are followed by 2 infinite. The structure can be verb. We expected to be late. We we expected to be late. Or you can use an object. We expected Tom to be late. We expected to be late. Either it can take an object or it won't take an object. After expected to be. To be is a verb, right? Infinite. After expected to be. We expected to be late. Or after expected, you are using an object. We expected Tom to be late. So Tom is an object. Expected. You can use object, and without object also you can use, right? So here, would you like to go now? Would you like me to go now? Would you like, after like, would you like, after this, would you like, you're using infinite to go. Or you can use an object. Would you like me to go now? Would you like me to go now? You're using an object. It can take an object. It may not take an object. It may take an object. All these verbs, it may take an object and infinite, or sometimes it may not take an object, but it can be used with an infinite to go and to come and to write. He doesn't want to know. Want is there. He doesn't want to know, right? Want to know. After want, you're using infinite to know. Here, he doesn't want an object it is taken. He doesn't want anybody to know. Anybody. So, Tom, me, anybody are objects. And object plus you're using to be, to go, to know. Here you are not using object. Anybody. After expected you are using to be. After like, would you like, you are using to go. After doesn't want, you are using to know. Object is not there. You got it? Be careful with want. You have to be very careful with want. Want is a verb. Don't say want that. Don't say want that. Do you want me to come? Do you want? After want, what's there? Object is there. Me. Do you want me? Plus infinite. Want plus object plus to come is a verb. Do you want me to come? Do you want me to come? Mind you, you are not supposed to use that after want with you. Not do you want that I come. No. Do you want me to come? You are not supposed to use that. Right? After want, you are not supposed to use that. Do you want me to come? Now coming here. After help. After help. Help is a verb. Help is a noun also. He helped me. He helped me.
I got a help from him. I got a help from him. So an help from him. After help, you can use the infinite with or without to. After using help, you can use to eat, to buy, or just buy. For example, see, can you help me to move this table? Can you help me? Help me. See, help. Object is there. Then to move. Sometimes it is not necessary for you to use to. Just move is enough. Can you help me to move this table? Or can you help me move this table? No need to is not there, right? Can you help me to move this table? Or can you help me move this table? You got it, sir. So, my dear friends, all these verbs, want, ask, help, expect, beg, mean, would like, would prefer, would love, would hate, takes an object or doesn't take an object. And it can be used with, it may take 2 plus present tense verb. And here, want, it takes an object, but it doesn't take that. Here, help, you're using either 2 plus present tense verb, or without 2 you're using help. Now coming here, tell, remind, force. What do you mean by force as a verb? Force as a noun means a pressure. Force means what? You are forcing somebody. You are compelling somebody to do something. Enable, make somebody to do work. Enable, he enabled. Unable means not possible. Enable. Teach, verb. Order, order is a noun. Order, in an order, it's in an order. Order means you are ordering somebody. Somebody is ordering you. So it becomes a verb. Warn, warning. Inviting, you are inviting somebody. Persuading, you are compelling. Get, get is used for persuasion. Arrange, he got his things done. Or he got his father. So persuade means compelling. He got his things done. Whatever it is, see here, these verbs have the structure verb plus object plus 2 plus present tense verb. All these verbs take an object plus 2 plus present tense verb. Tell, or say, take for example, remind. Can you remind me? After remind, it takes an object. Can you remind me to phone and tomorrow? Can you remind me? After remind, what it comes? An object comes, isn't it? Me. So all these verbs take an object plus 2 plus present tense verb. Can you remind me to phone and tomorrow? Who taught? See the verb taught, teach. Teach is the present tense. Where is the teach? Teach is the present tense. Past tense of teaches, taught. Who taught? You. Who taught to drive? No. Who taught you to drive? Who taught you to drive? Taught takes an object you, then present tense verb plus 2 plus present tense verb. See, I didn't move the piano by myself. Piano is heavy. I didn't move by myself. So, I got. Where's the got? See, got. I got somebody to help me. Got means persuading or arrange. You arrange somebody to help me. So, the meaning of got is you are arranging somebody to do something, or you are compelling somebody to do something. I got somebody to help me. So, after got, what you are getting? Somebody, object is there. Then 2 plus present tense verb is there. I got somebody to help me. So, after got, you are getting an object, somebody. Then 2 plus present tense verb is used. Then, Jim said the switch was dangerous. Jim said the switch was dangerous. Electricity switch was dangerous. And warned. See, warn is the verb here. Warn. He warned. He takes an object. He warned me. Object it takes. Not to touch. Negative. To touch. Not to touch. He warned me not to touch. So warn takes an object me. Not to touch. In the next example, the verb is passive. What do you mean by passive, sir? Past participle is used. See, for example, warned is a past participle. Warn, warned, warned. Before warned, you are using am, is, are, was, where, will be, shall be. Then it is called passive. Right? Before warned, you are using been. Before warned, you are using being. It becomes what? Passive. I was warned
So here in the next example, this is one set of example. In the next example, the verb becomes passive. So with the passive, you are using to plus present tense verb. I was warned not to touch the switch. I was warned not to touch the switch. Note that you cannot use such structure, suggest. With the structure, verb plus object plus to. Suggest means what? You're telling, recommending somebody to do something, it is called suggest. Suggest. Jane suggested. So after suggest, note that you cannot use suggest with the structure verb plus object plus to plus present tense verb. Object doesn't come. See, Jane suggested, you don't use me, suggested that I should buy a car. Not Jane suggested me to buy a car. After suggested, you are not using object or to plus present tense verb. Very important. You are not supposed to use Jane suggested me. This is object. To plus present to buy. It is wrong. After suggested, you are not getting object or to plus present tense verb. Next, advise. What do you mean by advise? An advice, you are advising somebody. Recommend, you are recommending somebody. Encourage, you are encouraging somebody. Allow, allowing. Permit, forbid means what? Stopping, you are not giving permission. These are two possible structures. There are two possible structures after these verbs. Compare verb plus ing. See, recommend. I wouldn't, negative, I wouldn't recommend. Recommend, you are taking the verb. After recommend, you are getting verb plus ing. I wouldn't recommend staying with that hotel. Staying in that hotel. I wouldn't recommend staying in that hotel means what? I won't recommend you staying in that hotel. You can use like this also. I wouldn't recommend anybody. Anybody is an object to stay in that hotel. So after recommended, you can get an object plus to plus present tense verb. After recommend, you can use verb plus ing. Both are same. So dear friends, what you are able to understand: want, expect, ask, beg, help, mean. Mean means what? Intention. What do you mean? Mean. You mean? You mean? Means intention. Would like, your preference. Would prefer, your preference. Would love, you love to do something. Would hate, you don't like. So with this, you are using to plus present tense verb. Or with this, you are using object, Tom, me, anybody. Then you are using to plus present tense verb. Want. So after want, you are using object plus to plus present tense verb. You are not using that. Help. After help, you can use what? You can use to plus present tense verb or without to plus present tense verb. Then tell, remind, force, enable, teach, order, warn, invite, persuade, get. You are using them with an object plus to plus present tense verb. Then suggest, you are using, not supposed to use an object plus to plus present tense verb. Then advise, recommend, encourage, allow, permit, forbid. These verbs you are using with ing. Or you can use with an object and to plus present tense verb. Hope you are able to understand. Please come forwards. Hello, my name is Haridas. In this class, we are using usage of verb plus object plus to. How to use this? In this case, want, ask, help, and expect, beg, mean. Like this, in this case, we can use verb plus to and verb plus object plus to. This is the first one condition. And if you use in the want, we do not supposed to use that after that want, after the want. So next one is help. So in help we can use after the help we can use the infinite or without infinite, without do. So after that, some of the words we can use the subject verb plus subject plus to. This is a tell, remind, force, enable, teach, order, warn, and invite, pursue, get. These verbs we can use after that to object plus to. So and then the suggest. This verb we are not supposed to use after that object, I think. After that object plus to. And then last one is recommending. So in this case we can use verb plus object plus to.
This only I understood. I request you, gentlemen, to come forward and tell, you being a student, you could introduce your name and qualification and what you do, and just tell what you're able to understand without looking at the board. Just see the camera and speak. Hi, I'm Shiva. I have done my MBA and I'm an HR recruiter. Just want to remind you about the class what Master has told us. See, how here he is teaching about verb plus verb plus to. Okay, so first he initially uses he uses verb plus object plus to. For example, okay, expect to be late or plus expected Tom to be late. It includes the object. So this is the first sentence he used verb plus object plus to. So this is the first sentence we able to get. Similarly, he follows in the same sentence want. For example, I want to come late. I I want they want Tom to come late. The Tom is the object to come late. So this is a subject. Want verb, Tom's object, and to come late is next continuances. So it's an infinity structure group. What is explained here clearly. Similarly, we are using the same sentence. Tell, remind, force, enable, teach, order, warn, invite, or persuade. So just we are using the same sentence. We are able to see can you remind me to phone. So the remind can you remind is the uh, verb, me is the object, to phone is the structure, same structure they are following here as mentioned clearly. When we go here, it was clearly mentioned that the word suggest comes, we should not use verb plus object plus to. Okay, which cannot be applied here in this sentence. And so next we are seeing is what they is mentioning is advise, recommend, encourage, allow, permit, forbid. Here here we can do verb plus object plus to, but without object also we can use by using that is in case you can use gerund he mentioned. For example, gerund means I wouldn't recommend. For example, study is the word we can take. I would recommend staying in that hotel. You should using the ing verb along with the object. In case of using, you can use this. So we can also mention that in a similar way, I wouldn't recommend to stay in that hotel. Okay, I would recommend him. Okay, I wouldn't recommend him. Him is the object to not to stay in the hotel. To that is the extension of the sentence. Or else we can use the recommended ing. I wouldn't recommend studying in that hotel. So this is a difference where we can use both gerund as well as to object as we explained earlier. So this is a difference I've taught in the class. Thank you so much. Good, dear friend. Please come forward. Please introduce yourself. And this is an opportunity for you to prepare on your own and speak. Even though the topic, the essence is there, you have to elaborate and speak in such a way, in an interesting way. Good, sir. Thank you, sir. Today, sir explained us to use different kind of verbs with infinitive to. There are three ways to use verb with infinity. The first kind of verbs are want, ask, help, expect, beg, mean. Yes. These verbs we can use with object and with object plus to, and also without object with only use infinity to. The examples are we expected to be late. And the second way use infinity with verbs like verbs tell, remind, force, enable, teach, order, or we can use with object only. First we can use with object, not directly with infinity to. And the third one is advise, recommend, encourage, allow, permit, and forbid. These objects we can use with gerundal form of noun and with an object to infinity. Thank you, sir.
Dear friends, first understand the basic English, all the verbs and the formats. I request you gentlemen to come forward and just look at the camera and just speak in short. Not necessary to read all those things. Even if it is one or two verbs, you take the verbs and just speak and tell the ideas alone. Please. Hi, this is Siva. Now I say to verb plus object plus to. Example, verb we expect to be late. Verb plus to. Next verb plus object plus to. We expected Tom to be late. Then verb plus object plus to. Can you send me to phone and tomorrow? You ask you. Jan just said that I should buy a car. Cannot use Jan just said me. You don't use me. Jan just said me to buy a car. That's all. நண்பர்களே ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ரேமன் மர்ஃபியினுடைய ஆங்கில இலக்கண பயன்பாடுகள் வீடியோ நம்பர் 99 பேஜ் 108 யூனிட் 54. நண்பர்களே verb என்றால் என்ன? வினைச்சொல். சாப்பிடுகிறேன், ஈட். want வேண்டுகிறேன், கோ போகிறேன். ஸோ இந்த வினைச்சொல்லுக்கு பக்கத்தில் ஆப்ஜெக்ட் என்று சொல்லக்கூடிய செய்யப்படுபொருள் கூட டூ கூட ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்ப் யூஸ் பண்ணுறீங்க. உதாரணத்திற்கு ஐ வாண்ட் என்பது வினைச்சொல். ஐ வாண்ட் யூ என்பது ஆப்ஜெக்ட். ஐ வாண்ட் யூ, ஐ வாண்ட் ஹிம், ஐ வாண்ட் ஹர், ஐ வாண்ட் Rama, I want somebody, I want Sita. All the Rama, Sita, you, him, her, எல்லாமே என்ன ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது? to doங்கிறது to come, to go, to write, to speak. I want him to buy, I want him to see, I want somebody to help me. So இந்த வாண்ட்டுக்கு பக்கத்தில் டூ கூட ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்ப் வருகிறது. இந்த ஃபார்மேட்டை பார்க்கிறீர்கள். வாண்ட் என்றால் வேண்டுவது, எக்ஸ்பெக்ட் என்றால் எதிர்பார்ப்பது, ஆஸ்க் என்றால் கேட்பது, பெக் என்றால் என்ன கோருவது, ஹெல்ப் என்றால் உதவி கேட்பது, உதவி செய்வது, மீன் என்றால் அர்த்தம் கொள்வது, would like என்றால் ஒருவர் விரும்புவது, would prefer என்றால் ஒன்றை தேர்ந்தெடுப்பது. இங்கே ரெண்டு வினைச்சொல் வருகிறது. இது ஃபியூச்சரை சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்கிறது. மாடல் வினைச்சொற்கள் வடிவத்திலே வருகிறது. would love என்றால் என்ன? விரும்புவேன். would hate விருப்பேன். இதற்கூட என்ன வர வேண்டும்? டூ கூட நிகழ்கால வினைச்சொல் வர வேண்டும். அல்லது இதற்கு பிறகு ஆப்ஜெக்ட் செய்யப்படுபொருளான யூ உன்னை, யூ உங்களை, மீ என்னை, ஹிம் அவனை, டாமை, ராமை, இந்தியன்ஸை என்று ஆப்ஜெக்டை பயன்படுத்தி பிறகு டூ ப்ளஸ் ப்ரெசன்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்க. உதாரணத்துக்கு இந்த எக்ஸ்பெக்ட் என்ற வினைச்சொல்லை எடுத்துக்கங்க. எக்ஸ்பெக்ட் என்றால் எதிர்பார்த்தல். we expected to be late. நாங்கள் எதிர்பார்த்தோம் ஒன்று ஆரம்பிக்க கொஞ்சம் கால தாமதம் ஆகும் என்று. we expected நாங்கள் எதிர்பார்த்தோம். டாம் எதிர்பார்த்தோம் டு பி லேட். டாம் லேட்டாக வருவான்னு எதிர்பார்த்தோம், ஆனால் அவன் இயர்லியராகவே வந்து விட்டான். ஸோ இந்த எக்ஸ்பெக்டடுக்கு பக்கத்தில் என்ன வருகிறது? டாம். யாரை எதிர்பார்த்தா என்று கேள்வி கேட்கிற பொழுது இது ஆப்ஜெக்ட். இந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன செய்கிறது, என்ன செய்திருக்கும்? டு பி வருகிறது. ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்ப். we expected Tom to be late. அப்போ இந்த வேர்புக்கு பக்கத்தில் ஆப்ஜெக்ட் வர வேண்டும். இந்த வேர்புக்கு பக்கத்தில் டு பி வர வேண்டும். இந்த வேர்புக்கு பக்கத்தில் ஆப்ஜெக்ட் வராமையும் இருக்கலாம். எல்லாம் ஒன்றுதான். would you like to go now? நீ விரும்புகிறாயா போவதற்கு? இங்கே பாருங்க, ஆப்ஜெக்ட் இல்லை. would you like me to go now? நான் வெளியே போகணும்னு நீ எதிர்பார்க்கிறாயா? would you like me to go now? இங்கே மீ இருக்கிறது, இங்கே மீ இல்லை. to go வருகிறது would you like பக்கத்தில். he doesn't want to know. அவனுக்கு அறிய விரும்பவில்லை. he doesn't want anybody to know. அவன் யாருக்கும் அதை அறிய வேண்டும் என்பதை அவன் விரும்பவில்லை. to know அறிய. ஸோ டசன் வாண்ட்டுக்கு பக்கத்தில் எனிபடி ஆப்ஜெக்ட் வருகிறது. டு நோ. இங்கே வாண்ட்டுக்கு பக்கத்தில் ஆப்ஜெக்ட் இல்லை. பி கேர்ஃபுல் வித் வாண்ட் என்றால் என்ன? வேண்டுவது. இதை கூட எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். டு நாட் சே வாண்ட் கூட தட் அதாகப்பட்டது போடக்கூடாது. வாண்ட்டுக்கு பக்கத்தில் ஆப்ஜெக்ட். டு யூ வாண்ட் மீ டு கம்? இங்கே பாருங்க, வாண்ட்டுக்கு பக்கத்தில் மீ ஆப்ஜெக்ட் வருகிறது, டு கம் வருகிறது. சே என்ற எச்சம். don't say do you want that I come வரக்கூடாது. after help உதவி செய்கிறேன். you can use the infinite. helpக்கு பக்கத்தில் நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க?
டூ ப்ளஸ் ப்ரெசன்டென்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அல்லது டூ ப்ளஸ் ப்ரெசன்டென்ஸ் இல்லாமல் யூஸ் பண்ணலாம். கேன் யூ ஹெல்ப் மீ, ஹெல்ப்புக்கு பக்கத்தில் மீ ஆப்ஜெக்ட் வருகிறது. டு மூவ்னு அசைக்க தள்ள. திஸ் டேபிள், இந்த டேபிளை தள்ளி வைக்க உதவி செய்வாயா. ஆர் யூ கேன் ஹெல்ப் மீ மூவ் திஸ் டேபிள். இங்கே ஹெல்ப்புக்கு பக்கத்தில் மூவ் கூட டூ போட வேண்டியது இல்லை, நாட் நெசசரி. டு மூவ் இங்கே போட்டுருக்கோம், இங்கே டு மூவ் இல்லை, ரெண்டும் ஒன்று தான். ஸோ ஹோப் யூர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அடுத்ததாக டெல் என்றால் கூறுவது, டெல் என்றால் கதை கூறுவது, சே என்றால் சொல்லுவது, டெல். ரிமைண்ட் என்றால் ஞாபகப்படுத்துவது, ஃபோர்ஸ் என்றால் என்ன, கம்பல் பண்ணுவது, வலியுறுத்துவது, எனேபிள் என்றால் ஒன்றை சுலபமாக்குவது, டீச் என்றால் பாடம் எடுப்பது, ஆர்டர் என்றால் கட்டளை இடுவது, வான் என்றால் எச்சரிப்பது, இன்வைட் என்றால் வரவேற்பது, பர்சுவேட் என்றால் என்ன, வலியுறுத்துவது, கெட் என்றால் ஒன்று, கெட் என்றால் என்ன, ஒன்று பெறுவது, ஒன்று வேறொருவர் மூலமாக ஒன்றை நாம் செய்து முடித்தல், அதை அரேஞ்ச் பண்ணுவது, பர்சுவேட் வலியுறுத்துவதை அதை கெட் என்று சொல்லுவோம். உதாரணத்துக்கு தீஸ் வேர்ப் ஹேவ் த ஸ்ட்ரக்சர், வேர்போட இந்த வினைச்சொற்கள் பக்கத்தில் ஆப்ஜெக்ட் வர வேண்டும், பக்கத்தில் டூ ப்ளஸ் ப்ரெசன்டென்ஸ் வர வேண்டும். கேன் யூ ரிமைண்ட், பாருங்க ரிமைண்ட் போட்டோம், இந்த வினைச்சொல் ஆப்ஜெக்ட் மீ, கேன் யூ ரிமைண்ட் மீ, எனக்கு ஞாபகப்படுத்த முடியுமா. டு ஃபோன் ஆன் டுமாரோ, ஆனுக்கு நாளைக்கு ஃபோன் பண்ணுவதற்கு என்னை ஞாபகப்படுத்த உன்னால் முடியுமா. ஹூ டாட் யூ டு டிரைவ், இங்கே டீச் பாருங்க, டீச் என்று இருக்கிறது, இங்கே டீச் என்று இருக்கிறது, இந்த டீச்சுக்கு பின்னாடி ஆப்ஜெக்ட் யூ. Who taught you, யார் உனக்கு சொல்லி கொடுத்தார்கள். டு டிரைவ் என்றால் கார் ஓட்ட உனக்கு யார் கற்றுக் கொடுத்தார்கள். அந்த டாட்டுக்கு பக்கத்தில் யூ ஆப்ஜெக்டும் டு டிரைவ் என்று சொல்லக்கூடிய எச்எம் இன்ஃபினிட்டும் போட்டு விடுகிறாய். ஐ டிடன்ட் மூவ் த பியானோ பை மை செல்ஃப், நானே என்னுடைய பியானோவை தள்ளலை. பியானோ என்ற இசைக்கருவி நல்ல வெயிட்டாக இருக்கும், நானா தள்ளலை, அது யாரோ ஒருத்தர் உதவி செய்தார்கள். என்ன ஐ காட், காட் என்றால் என்ன, இங்கே காட் என்றால் பாருங்க, கெட்டினுடைய இறந்த காலம் காட். காட் என்றால் ஏதோ யார் பல பேர்த்தினுடைய மூலமாக ஒன்றை திட்டமிட்டு ஒரு காரியத்தை செய்தேன். ஐ காட் சம்படி ஆப்ஜெக்ட் போட்டுட்டேன். டு ஹெல்ப் மீ, எனக்கு உதவி செய்ய இன்னொருத்தரை நான் அமைத்து கொண்டேன், அதான் கெட்டு காட்டு. ஜிம் செட் த ஸ்விட்ச் வாஸ் டேஞ்சரஸ், ஜிம் என்ன சொன்னால் அந்த சுவிட்ச் தொட்டைனா ரொம்ப ஆபத்து, டேஞ்சரஸ். அண்டு அதுக்கப்புறம் வாண்டு, வாண்ட் என்றால் எச்சரிக்கிறது. எங்கே இங்கே வாண்ட், இங்கே பாருங்க வாண்ட ஆப்ஜெக்ட் மீ, வான் மீ, நாட் டு டச் இட், அதை தொடாதே என்று எச்சரித்தான். அடுத்து இந்த நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், த வேர்ப் இஸ் பாசிவ். பாசிவ் என்றால் என்ன, செயப்பாட்டு வினை. செயப்பாட்டு வினைக்கு ஈட், ஏட், ஈட்டன் வர வேண்டும். ஸ்பீக், ஸ்போக், ஸ்போக்கன், ஸ்போக்கன் வர வேண்டும். வான், வாண்ட், வாண்ட், வாண்ட் வர வேண்டும். அதற்கு முன்னாடி ஆம், இஸ், ஆர், வாஸ், வேர், வில் பி, ஷால் பி வர வேண்டும். வாஸ் வாண்ட், எச்சரிக்கப்பட்டேன். வாஸ் கிவன், கொடுக்கப்பட்டேன். Was selected, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டேன், is passive. I was warned not to touch the switch. I was warned not to touch the switch. Was warned என்று வருகிறது. Note that you cannot use suggest. Suggest என்றால் என்ன, கருத்துக்களை கூறுவது. Suggest என்றால் என்ன, அட்வைஸ் பண்ணுவது. You cannot use suggest with the structure verb plus object. இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வரக்கூடாது. உதாரணத்துக்கு பாருங்க, Jane suggested that I should buy a car. Suggested பக்கத்தில் that ஆப்ஜெக்ட் வருவதில்லை, டு கோ வருவதில்லை. ஸோ நாட் ஜேன் சஜஸ்டட் மீ டு பை என்று போடக்கூடாது. சஜஸ்ட் வந்து நீங்கள் 3452 படிக்க வேண்டும். அட்வைஸ் அறிவுரை கூறுவது. ரெக்கமெண்ட் உங்கள் சிபாரிசு செய்வது. என்கரேஜ் உற்சாகப்படுத்துவது. அலோவ் அனுமதி அளிப்பது. பெர்மிட் அதுவும் அனுமதி அளிப்பது. ஃபோர்பிட் தடை போடுவது. இவைகளுக்கு பக்கத்திலே என்ன பட வேண்டும், வர்பு பிளஸ் ஐஎன்ஜி வடிவ வார்த்தைகளை போடலாம். அட்வைஸுக்கு பக்கத்தில் பையிங், அட்வைஸுக்கு பக்கத்தில் கிவிங், அட்வைஸுக்கு பக்கத்தில் காலிங், ரெக்கமெண்டுக்கு பக்கத்தில் இன்வைட்டிங், கம்மிங் இப்படியும் போடலாம். ஐ அட்வைஸ் டு கோ, டு கம், டு ரைட் அப்படியும் போடலாம். இங்கே பாருங்க, ஐ வுடன்ட் ரெக்கமெண்ட் ஸ்டேயிங் இன் தட் ஹோட்டல். ஐ வுடன்ட் ரெக்கமெண்ட், ரெக்கமெண்டுக்கு பக்கத்தில் ஐஎன்ஜி வடிவம் ஃபார்மேட் வந்துடுது, வர்புனுடைய மறுஃபார்ம் ஐஎன்ஜி. ஐ வுடன்ட் ரெக்கமெண்ட் ஸ்டேயிங் இன் தட் ஹோட்டல், அந்த ஹோட்டலில் நீ போய் தங்குவதை நான் சிபாரிசு செய்ய மாட்டேன் இப்படியும் சொல்லலாம். ஐ வுடன்ட் ரெக்கமெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் போட்டு விடுகிறாய், எனிபடி. I wouldn't recommend anybody to stay, அந்த டூ ப்ளஸ் ப்ரெசன்டென்ஸ் போட்டார இந்த டோட்டல், யாரும் அங்கு போய் தங்குவதற்கு நான் சிபாரிசு செய்ய மாட்டேன். I wouldn't recommend anybody
to stay in that hotel. I wouldn't recommend staying in that hotel. Hope you're able to understand. ரெண்டுக்கும் புரிஞ்சுதுன்னு நினைக்கிறேன் difference. So நண்பர்களே, what you understand, இந்த want, expect, ask, beg, help, mean, would like, would prefer, would love, would hate, இதற்கு பக்கத்தில் என்ன வரணும்? ஆப்ஜெக்ட் கூட 2 + present tense வரணும். ஆப்ஜெக்ட் இல்லாமையும் 2 + present tense verb யூஸ் பண்ணலாம். அடுத்தது want, வாண்ட்டுக்கு பக்கத்தில் இந்த ஆப்ஜெக்டும் 2 ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்பும் யூஸ் பண்ணலாம். இங்கே தட் போடக்கூடாது. ஹெல்ப் ஆப்ஜெக்ட் கூட 2 + ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்பும் யூஸ் பண்ணலாம். இங்கே 2 இல்லாமையும் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்ப் யூஸ் பண்ணலாம். அடுத்தது இந்த டெல், ரிமைன், ஃபோர்ஸ், எனேபிள், டீச், ஆர்டர், வார்ன், இன்வைட், பர்சுவேட், கெட், இதற்கு பக்கத்தில் ஆப்ஜெக்டும் 2 + ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்பு யூஸ் பண்ணியாக வேண்டும். அடுத்தது செயற்பாட்டு வினை வார்த்தைகளையும் வாக்கியங்களையும் போடலாம். அடுத்தது இந்த சஜஸ்டட் கூட நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணணும்? தட் தான் யூஸ் பண்ணணும். இங்கே அந்த ஆப்ஜெக்டும் வராது, 2 + ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வராது. அட்வைஸ், ரெக்கமெண்ட், என்கரேஜ், அலோவ், பெர்மிட், ஃபோர்பிட், இதற்கு பக்கத்தில் ஐஎன்ஜி வடிவ வாக்கியங்களும் அல்லாவிட்டால் ரெக்கமெண்டு, என்கரேஜ், அலோவ், பெர்மிட், ஃபோர்பிட்டுக்கு பக்கத்தில் ஆப்ஜெக்ட் போட்டு 2 கூட ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்ப் நீங்கள் பயன்படுத்தலாம். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஆர் யூ கிளியர்? தேங்க்யூ வெரி மச்.